Hello guys, ඉතින් අපි අද KCD එකේ අපි ඊළඟ පාර්ට් එක බලමු KCD 2 එකේ. අපි කලින් පාර්ට් එකේදී අපි කොහෙද මන්ද උඩකින් වැටුණා. රස්මි හැන්ස් කෙනෙක් කියලා තමයි අපි එක්කන් ඉන්නේ අපි යාළුවා. For Christ's sake, Henry, talk to me. As long as you talk, I know you're hanging in there. ඕ මොකද්ද මේ? Henry, what are you staring at? Horseman. Faster. I'm doing what I can, pal. මට පේන්නේ හෙන්රිට නිකන් ඇවිල්ලා පේන ඔය දේවල්. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Don't worry, my name will open any gate. Oh. Fuck. Fuck. මිස් කයිට්ස් වල මේ එයාගේ නගරය එතනද උනේ? Humans. They're slaughtering everyone. They'll kill us. Christ, Henry, stop yelling and move your ass. Bianca. Come on. ඔයනි බියංකා කෙනෙක් කියන මම පළවෙනි ගෑන ළමයා. Father? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. අනේ මතක් පිටින් මොකද්ද ඔය කියන්නේ? Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No! You do what Come I on. say right now. Give the sword to For Sir Christ's sake. Anything happens, we'll take Come care of you. on. Trust me. Oh, you can hardly stand, damn it. We'll make it together. You'll see. KCD එකේ මුල ඒ කියන්නේ පළවෙනි ගේම් එකේ මුල වෙච්ච එක තමයි ඔය පෙන්නන්නේ නිකන් කඩින් කඩ වගේ. Henry, focus. කොහොමද මෙතන මන් තෝරන්නේ? අයියෝ මෙතනනේ. Henry, pull yourself together. Oh. Please. God, there's nobody here. You're just imagining things. Don't give in to it. Hang in there. We'll make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. And Pa. I let them all down. You've never let me down. Henry, a light. Look, I see it. we've got to go. I see the light. ලයිට් එකක් කියන මොකද වෙන්නේ අර Hold on, බැන්ඩිට්ස්ලා දන්නේ. hold on. We. Come on. Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. අපි කොහේ රාජ්‍ය කෙනෙක් එක්ක දෙටෙලා තියෙන්නේ? Please. Right. I'll see what I can do for him. අත්තම්ම අපිට උදව් කරයිද? Let's have a look at you. It's all right. My parents. They're. That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed, but don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whore sons. ඕ. Think again, strong.
එළිය මොනව කරගෙන ඉඳන්නේ හංස්කාර ගියාව නෙමෙයි. Hey, lad! Are you alive, lad? මේ හෙන්රිගේ අම්මා වෙයි ඉන්නේ. ඔය සිගස්මන්ගේ මේ හමුදාව ආක්‍රමණය කරපු එකේ යන්නේ වෙනවා. තව පාරක් ප්ලේ කරන්න හිතුනේ ගේම් එකේ තරම් සුපිරි. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? Sir, what do you Army. They attacked without warning. Get all the people inside the සර් ඩිවිස් මට මතක විදියට We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Get up now. There's work to be done. Mother? I ain't your ma, laddie. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Slowly. කලින් ගේම් එකේ කොහෙන් හරි ගේම් එක හරි විදිහටම පටන් ගන්නකොට මේ විදිහට මූ අර රන්ට් කියලා පොරක් හිටියා බෑන්ඩිට්ස් කෙනෙක් මම හිතන්නේ සිගස්මන්ගේ හමුදාවට බැදිච්ච එකෙක් උගෙන් හොඳටම කෑවා මොකද ඒ වෙද්දි අපේ හෙන්රි ඔය කඩු සිල්පා නම් මනම් මෙලෝ හතිලෝවක්වත් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ ඉතින් අරුගෙන් කෑවා ආයි තෙරේසාවේ නැත්තම් ඌ ඉවරම තමයි ඉතින් එතන What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. අපට හංස් කාලා වගේ හොඳටමනේ what happened to him really help අපි අහමු මොකක්ද උනේ කියලා අපි දැක්කනේ උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි අහමු But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? because then I'm hurting all over. I had worse. ඕනේ මීට වඩා කෑවනේ අපි ගිය පාර ඊසලේකුලුත් ඇනිලා කකුලත් මේ වෙලා ඒ වෙලසේ රන්කෙන් කෑවා පොළු පාරවල් කීයක් කෑවද මනේ මන්ද අපි කියමුකෝ I had boss here. I've had worse. My shoulders stings a bit, but I'm alright otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best. But I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it's started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead.
At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushena's my name. Well, I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. wow මාර හොඳ අත්තම්ම කෙනෙක් කන්න බොන්න දීලා නිදා ගන්න දුක් දුන්නා. මොකද මේ මෙලොකනසි you survived the terrible fall. But you lost several main level skill and perk points due to your extensive injuries. You have no choice but to recover and regain them gradually later in the game. අපි අර මම මේක නිකන් බෆ් එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් තුවාලලා හින්දා අපිට සමහර ස්කිල් එකෙන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම අපි නිකවට හිතුවකෝ අපිට දැන් ගොඩාක් තුවාල වෙලා තියෙනවා කියන. ඒ ගොඩාක් තුවාල වෙලා තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට අපේ කරිස්මා එක ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් කොයි මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි කොච්චර හොඳට ඇඳත් අපේ මූණ වල කැපිච්ච ඒවා ලේ පැල්ලම් වගේ තියෙනවා දැක්කොත් එහෙම මිනිස්සු ටිකක් කලබල වෙනවා බය වෙනවා. ලේ පැල්ලම් තියෙනවා දැක්කම හිතන්නේ එක්කෝ අපි මොකක් හරි දාම දෙකෙක් මිනිමරුවෙක් කිය වගේ විදිහට තමයි හිතන්නේ. ඊට පස්සේ වලාගෙන ඇවිල්ලා නිකන් මේ ගේම් එක හදලා තියෙන ස්ටයිල් එකට මේ ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම කීපයක් ඔය ඇතිලා කියලා කියන්නේ මේ ගේම් එකේ වෙන හැටියට. ඒ ඉස්සරහට හම්බෙ කියලා තියෙනවා අපි එහෙනම් යමුකෝ බලන්න ඉස්සරහට. හරි you bleeding gradually depletes your life and can even kill you. Oh මේ ගේම් එකේ අපි දැන් කොහෙන් හරි අපිට ලේ යනවා කියමුකෝ. මෙතන මේ මාක් එකක් වෙන්න ඕන. අපි එතකොට කරන්න ඕන වැඩේ ඉන්වෙන්ටරි එකට ගිහිල්ලා බෑන්ඩේජ් එකක් අරගෙන ඒක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ තුවාල වෙන තැනට. ටෝල්සෝ කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම හරියට දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රපෝදේශයේ මෙයාට මොකද්ද අර ඊතාලියේ වෙදිච්ච තැන වෙන්නේ නැති මේ මේක ඇප්ලයි කරු මෙතනට එනවා. ආයෙ මෙතනින් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියනවා. හතරක් යනවා බ්ලීඩින් එක නවත්තන්න කොහොම හරි බෑන්ඩේජ් වලින් මතර. හරි. ওই විදිහට තමයි එතන වැඩේ වෙන්නේ. Bleed out. You are hungry. Find and grab something to eat. Open your inventory and eat the food by holding down. You can also eat from the pot on the stove. අපිට මේකෙන් කෙලිම කන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සුප් එක ගන්න තියෙන්නේ. අපි එන සුප් එක පොඩ්ඩක් පීලා බලමු. That's really good. So good I wouldn't say no to some more. කියමඩි රසයි වගේ තවත් බඩ ගියේ අපි තව පාරක් හම්බරන්න. Aye. True bliss is a full belly. හරි තව බෆ් එකක් පෙන්නනවානේ. මෙතන බෆ් එකක් පෙන්න ඕනේ රීකි. දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා injured torso කියලා. ඒකේ තියෙනවා your torso is injured. Once the level of injury reaches 60% of or more, your strength and agility will be reduced by 25%. You can heal your wound by renewing your health. AG by sleep, revisiting bathhouse. මේ කියන්නේ හරි. දැන් අපේ තුවාලලා තිබ්බට අපි බෑන්ඩේජ් එක ගොතන්න තියෙන මේ තුවාල සනීප වෙන්න කාලය තමයි අවශ්‍ය ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ කාලය යන වැඩ කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට bathhouse කියන අර මම කලින් පාටි එක කරන්න කිව්වා මේ නිකන් ස්පා එකක් හා සමාන තැන් තියෙනවා. ගෑන් ළමයි තමයි නාවන්න අපිව. ඉතින් ඒක තැන් හිටියාම ගොඩ වෙලාවක් හැඩක් ඒක කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වගේම නිදා ගන්නකොට ඒ වගේම කාලය යනවා නිදාගෙන ඉඳි පැය 5ක් යයි. අර bath house එකේ wet house එකේ ඉන්නකොට පැය 5ක් යයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලා යන වලින් අපි තුවාල ටික ටික හොඳ වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සරලවම. අපි වැඩි පඬිත වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙනම් උඩ පනින්න ගියොත් එහෙම සමහරට තුවාලයක් හොව බ්ලීඩින් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතන මේ රීකි කියලා කියන්නේ you stink. අපි ගඳ ගන්නවා. This is not only unpleasant for people around you, but your stench can even give you away if you're trying to pass unnoticed. You can easily get rid of the smell by visiting the baths or washing yourself at a tub.
ඒ ගදයි කියලා කියන්නේ මොකද දැන් නම් මේ හැටියට අපිට ඇඳුමක් කරන්නේ හරියාකාරව මම හිතන්නේ අපි මඩ ගොඩක් අස්සෙන් ආවේ ගස් උඩින් වැටුණා ගල් ගොඩ වල අස්ස ගියා ලේ පැල්ලන් හතර වටේ ලේ ගලලා ඉතින් ඒ වලින් අපිට ගද ගහන වැඩකට එලා තියෙන්නේ අපිට ඒකට තියෙන එකම විසඳුම තමයි නාගන්න එක නාගන්න එක තමයි ඉතින් කොහොමද විසඳුම හරි අපි බලමු අපේ ජර්නල් එකට අපිට මොනවද පෙන්නන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කියලා splash water on yourself at the tub නාගන්න කියලා කියන්නේ අපි ඒක කියලා කරමු ඔය දෙලිට යන්නේ මෙතනින්ද මේ තියෙන බල්ල වතුර මේක මේ මත්ද නෑ නේ වෙන බල්ලෙක් මගේ බල්ලට මොකක්ද දන්නේ ඔය බලමු මගේ බල්ල නම් පේනමානික නෑ කමන්නේ අපි නාගම්කෝ බලන්න ඕ I feel like a new man. You are clean as කියවන්න බැහැ හරි හරි දැන් අපි ගිහිල්ලා අර බොස් වුණා නේද බොස් කෙනාද මට නම් මතකත් නෑ අපි යත් එක්ක කතා කරමු You're going to need all the saints watching over you and the Holy Virgin and all. Boss Today you have someone හරි Did what you asked. and you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. අපි what happened අපි උනේ මොකද්ද කියලා අහන්න ඕනේ අපි සරලවම දැක්කේනේ අර හැන්ස් අරු එක ගහගත්තා මොකක් හරි ඩෙඩ්ලි ෆයිට් එකක් යන්නේ නැති අරු මොකකින් හරි හැන්ස් ගමල ගහලා ඌව මරන්න නැති හන්ස්ටත් හොඳ පාර පෙදිලා තියෙන ඉතින් අපි අහමු උදව් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him all right. I've got a bit of that Lethean potion left. It ought to work wonders on him, same as on you. But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. හරි අපිට මොකක් හරි අර මේකේ කලින් ගේම් එකේ ඔයාලා ප්ලේ කරේ නැත්නම් කලින් ගේම් එකේ තියෙන අපිට ඔය එක එක බෙහෙත් වර්ග එහෙම ඒවා නිකන් ඔය කල් දෙනකින් අපිට හදන්න තියෙනවා. මොකද ඒක කියන්නේ බ්‍රූ කරන කියලා තමයි කියන්නේ සිංහල තේරුම මොකක්ද ඒකට. පෙරාගෙන හරි මොකද මම තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. කොහොමද අපිට හෙල්ත් එක ලැබෙන දේවල් රැට සාමාන්‍යයෙන් පෙනීම පොඩ්ඩක් හොඳ කරන දේවල් අපේ ඇඟේ පෙතේ අමාරු අඩු කරන දේවල් අපේ මත් ගතිය අඩු කරන දේවල් අපේ විස ගතිය අයින් කරන දේවල් ඇඟේ තියෙන ඒ වගේ වලට බෙහෙත් ಜಾති තියෙනවා ඒවා අපි මේ බෙහෙත් එකතු කරගෙන එවිල්ලා ඒකට දාලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එහෙම ෆයින් හොයාගෙන එවිල්ලා ඒවා හදා ගන්න ඕනේ දැනුත් මම හිතන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ යන්නේ මොකද මේ අපේ හැන්ස්ට උණ ගතියක් කියලා තියෙන්නේ උණට සේජ් කියලා පැලැටියක් තියෙන පැලැටි හොයාගන්න වෙනවා මෙතන තෝර මොකද්ද I know about herbs how do I recognize the herbs Lithium potion is dangerous, isn't it? මම මේ potion එක ගැන හරියට දන්නේ නැහැ අපි ඒකෙන් මොකක්ද තෝරන අපි herbs ගැන දන්නවා කිය මොනේ මම දන්නව නැත්නම් කලින් ගේම් එක ගහපු නිසා Easy as pie. I can do that. Ma used to put sage in sauces and served it with meat. I'll check the kitchen. Gross wounds. Try thinking with your head and not your stomach. We need freshly picked sage, not some dried herb. So sage has a purple blossom and chamomile has white petals with a yellow center. At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. You ought to find both of them there. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. I'll be glad if you get back here soon. I don't feel right being here with that corpse in my yard. Seeing him lying there gives me chills. I can't think straight. I understand. It makes me anxious too.
Maybe I could manage to bury him somewhere, or at least hide him somewhere further off in the woods. The Lord be praised. I'd be truly glad of that. Do you feel up to it, laddie? You ain't in the best of shape, and digging a grave's a tough job, even for a healthy fella. කවන්න අපි එක කරමු කොහොමයි. Not to worry. I'll see what I can manage. It's on account of us that he's here anyway. I wouldn't want you to have any more trouble. And a bit of effort, even if it's a dirty job, is the least I owe you. Well, if you think you can manage it, good, but don't overstrain yourself. And thanks. Where should I put him? Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The soil will be softer there, so it should be easier. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot somewhere in the reeds and nettles. And when you're done with that, better have a wash, so's you don't have the stench of death on you. True. I'll bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again, so's I don't have that wretch lying here till Judgment Day. All right. I'll get to it. Okay, අපි ජර්නල් එක බලමු අපිට දැන් පැහැදිලි මොනවද කරන්න තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක. හරි මෙතන තියෙනවා මේ quest එක තමයි main quest එක Fortuna. මම මේ වීඩියෝ එකකින් මේ Fortuna කියන quest එක ඉවර කරන්නම් එහෙනම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු වෙන quest එකක් කරන්න. පළවෙනි එක pick Chamo mile. මොකක් හරි පැලෑටියක් තියෙන අපි ඒක හොයාගමු. map එකක් තියෙනවා මේ හරි. ඒක zoom කරන්න බැරි map එක. මම මෙතන නපුරුම් පුළුවන් zoom කරන්න. ඔව්. අවන්නේ අපි මෙතන ගිහලා හොයාගමු. take the spade සවලක් හොයාගන්න කියලා තියෙන එක ඔප්ෂනල් විදිහට තියෙන්නේ මේ අපි සවලක් හොයාගමු මේ ගෙවල් අහලා ඇති සවලක් නේ. ඕකේ අපි සවලක් හොයාගෙන යමු වැඩේට. to see where to go open the map by pressing name. ඒක දැක්කනේ කොහොමද? අපි map එක ඉතින් සවලක් මේ හැටි කොහෙද ඇති සවලක් කොහෙද තියෙනවා කියන්නේ? මේ තියෙන සවලක් හරි new codex entry මොකද සවලින් tools මේක කියවන ගියත් එහෙම මෙතන කරක් වෙන වැඩි අපි දැනට ස්කිප් කරමු ඒක. හරි අපි යමු එහෙනම් කෙලින්ම Chamo mile කියන එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු පොඩ්ඩක් කියන්නේ අපි අය මේ බොඩියක් තිබ්බනේ මෙතන වෙයින් අරුගේ බොඩි එක මූ අපි වරලා දාමු නේද කොහොමද මේක බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ලූට් එක පොඩ්ඩක් ටෝච් අපි මේ පිටියේ සේරම ටික අරගමු අරගෙන මට අඳින්න පුළුවන් දේවල් අපි අඳගමු දැනට නේ. But the pouch. Equipping a pouch will open up slots that you place potions and food into. You can then quickly consume these during combat. Slots. The maximum number of slots you can have is 4, but not every pouch will allow you to use all of them. If you have marked item that can be placed in the bag, you can place it as follows. Equipping a belt will increase the number of slots you can equip items, weapons, shield, and ammunition. 2. You can then quickly swap between them in combat. බෙල්ට් එක ගැන කියන්නේ පවුච් කිව්වම මම බැලුවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ දැන් කලින් ගේම් එකේදී නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් බැටල් එකකදී එහෙම මේ අපි හිතුවා මේකේ තිබ්බා මට මතක විදියට ලාසරස් පොෂන් කියලා. තව තිබ්බා මෙඩිකෝල් ඩිකොක්ෂන් කියලා තිබ්බා. ওই දෙකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ හෙල්ත් එක එහෙම බැස්සට පස්සේ හෙල්ත් එක ආපහු රීකවර් කරගන්න තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඒනට අපිට මොකක්ද ෆයිට් එකක් අතර මැදදී එහෙම මේ ඒව බොන්න කරන්න මොකක්වත් කරන්න බෑ. තනිකර ඉන්වෙන්ටරි තියෙන ඒ වගේ ඉක්විප් කරන්න පුළුවන් දේවල්, කන්සියුම් කරන දේවල් එහෙම ඔක්කොම ලොක් වෙනවා. ඉතින් අපි ලොකු බැටල් එකකට වගේ සෙට් වුණොත් එහෙම අපිට කරගියා ගන්න දෙයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගේම් එකේ අපිට බැටල් එකක් අතර වුණත් පටකාල අපල වෙඩියක් කරන මොකක් ඉල ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා.
අපි බලමු මේක ඒකත් ඉස්සරහට කරලා එහෙනම්. මොකද අපිට දැන් පවුච් එකක් තියෙනවා, බෙල්ට් එකක් තියෙනවා. බෙල්ට් එකට එහෙම ෂෙඩිකෝ අපිට අරගන්න පුළුවන් නේ. බැට්මෑන් නිකන් දුම් බෝම්බේ ගහලා දුවවා වගේ තමයි. පට ගහලා ගත්තා ගෙහුවා. ඒ වගේ සීන් නැති. Using your belt and pouch. You can use the items in your belt and pouch at any time. 1 2 3 4 වෙදී ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. 1 2 3 4න් කොහොමද අපේ weapons ටික තෝරගන්න පුළුවන්. 5 6 7 8 වලින් එන්නේ මේ තමයි අර කන්න පුළුවන් දේවල් ඒ consume වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. B to open your belt and pouch and hold B to pull out, put away the weapon in the accessory. අපි ඒක කරලා බලමු guys. කරන එකෙන් තමයි ඔක ඔළුවට එන්න හොතරම තේරෙන්නේ. හරිද? දැන් B එක රොබා හිටියම මොකද වෙන්නේ? හරි අපි ඔක්කොම කරන්නේ අපි මුගේ ඇඳුම් ටික අපි ඔක්කොම equip කරගමු. මේක hunters belt එක. මේක හරහා තමයි ඔය දැන් අපිට pouch එක belt එක දෙය හම්බුනේ. මේකත් අඳිමු. මේකත් අඳිමු. මේකත් අඳිමු. මේකත් අඳිමු. පොඩි අපත ගතිය පේනවා කමන්න පීලා නාගම. ඒතකොට අපේ රෙදිත් හේදිලා යනවා. හරි අපේ රෙදිත් සාමාන්‍ය තරමින් හේදිලා ගියා. ඕකේ අපි දැන් අර මූව ගමු. ඉතින් අපි දැන් මූව අරන් යමු වල දාලා ගන්න. එතන පස් පොඩ්ඩක් මේ සැහැල්ලුව. The compass located at the top of the screen will help you navigate the world. ඔය කියන්නේ අර මැද්දෙන් තියෙන උඩ තියෙන එක මායිමාවක් විතර වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ අන්න ඔය පැත්ත මේ විදිහට අපිට පෙන්නවනේ මැද පොයින්ට් කරලා. මම හිතන්නේ ගේම් එකේ හાર્ඩ්කෝර් මෝඩ් එක වගේ තිබ්බොත් එහෙම මේ ඔය සිස්ටම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තනිකර දිශා හොයා ගන්න ඕනේ ඉර තියෙන පැත්තෙන්. එතකොට අපිට යන්න ඕන කොතනද කියලා පෙන්නන්නේ අපි නිකන් හොයාගෙන යන්න සීන් එතකොට. හાર્ඩ්කෝර්ම තමයි ඒක. හරි මම දැන් කිට්ටුයි මම හිතන්නේ. Shoulder. This bastard's hard work. මෙතන මම හිතන වලදාන් තියෙන අපි හාරු මෙහෙම. Can't be in the ground soon enough. හරි වර දැම්ම අපි දැන් මූව අරගමු කරට. Carry the corpse to the grave and bury it. මේ ඉස්සරේ අපිට වලවල් කපලා මේ සමහර විට හැම පුළුවන් දන්නේ කමන්නේ බරි මීනියක්ගේ මරුවට පස්සේ වල දාලා ෂේප් වෙන්න පුළුවන් ඒ තියෙන සමහර විට after quite a bit of හරි අපි ඒව වල දැම්මා ලිටල් අපිට ගේම් එකේ මොනවද යන්නේ සේජ් එකකුයි charm oil ද කොහොමද දැන් ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ charm oil නේ කොහොමද අපිට ඉන්ෆෝ වල පෙන්නනවා I need to pick chamomile as well as sage. ඒ දෙකම එකතු කරගෙන තියෙන ඒ වගේම අපේ boss එනා නේ අර එක නම boss එනාද කොහෙද? The boss එනා said that there's a path that leads from behind the cottage through the rocks to a glade where I find the sage she needs. හරි අපි When's the last time I ate something? අපු මුට බඩගින්න තරම් කෑවනේ. කන්නකුත් නැද්ද මං? මේ ඇපල් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකෙන් දකුණු පැත්තෙන් අපේ නොරිස්මන්ට් කියන්නේ බඩගින්න. නොරිස්මන්ට් එක අඩු වෙනවා කියන්නේ අපි බඩගින්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් නොරිස්මන්ට් එක 100ෙන් තමයි පිරෙන්නේ. 100ට එහා කෑවොත් එහෙම නිකන් අර උස්මුරුත්තා වගේ වෙලා එතනත් එන්නේ අපිටම බලපෑමක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට හයියෙන් දුවන්න බෑ. අපේ හෙල්ත් එක චුට්ටක් ලිමිට් වෙනවා. අපි ස්ටැමිනා බා එක එහෙම ලිමිට් වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් අපි නොරිස්මන්ට් එක හරහා 100ට වෙනකම් වගේ තමයි ගානට කරගෙන ඉන්න ඕනේ. කලින් ගේම් එකේ එහෙමයි මේකෙත් එහෙම තමයි ඉති වෙනවා. ඒත් උඩට අපි ඇපල් ගෙඩි නොරිස්මන්ට් එක වල ඇපල් ගෙඩි නොරිස්මන්ට් එක ඇවිල්ලා 2යි. ඉතින් අපේ කියන්නේ 42 ඉඳලා ඇපල් ගෙඩි කීයක් කන්න ඕනද 100 වෙන්නේ. 100ක් වෙන්න මේ ඇපල් ටික නම් මදි වෙයි. මෙතන තියෙන කෑම ඔක්කොම මදි. නොරිස්මන්ට් එක අපි ඔක්කොම කාලා දාන තමයි වෙන්නේ ඉතින්. 73යි නෙවෙයි සෝරි 50යි හරි ඔක්කොම ටික කියාවට පස්සේ නොරිස්මන්ට් එක 57යි වෙන්නේ. කමන්නේ. මෙච්චර තියෙන්නේ උඩ බඩගිනි කිව්වින්ද මම කෑවේ. අපි දැන් යමු ළඟට යන්න ඕනේ පැත්තට.
හරි අපිට චෙක් පොයින්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යන්න ඕන තැන. ඒකට අපිට තව මේක ලස්සන මාක් කරලා පෙන්නනවා. අපේ කොම්පාස් එකේ. මේක දුරක් ඉන්නනේ. හරි එහෙනම් අපි යමු බලන්න සේජ් හොයාගෙන සේජ් චාමෝමයිල්. රත්තම්ම යන්න ඕන පැත්තක් කිව්ව මට මේ මතක නෑ කොහොමද කිව්වේ කියලා. මෙහෙන් කල්කුත් පින් හතර වටේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් නේ දන්නේ දීපල්ල. Can't just go wandering around. I have a duty to Sir Hans. මෙහෙන් යන්න බෑනේ. යනිත් පැත්තෙන් යන්න ඕනේ ඉතින්. Wow, the environment is marvelous. මම medieval කාලේ ආස එක හිතුවත් තමයි ඒ කාලේ ඉතින් ඔය දැන් වගේ ලුකුවට පරිසරයේ එහෙම මොකක් පවුලක් කියලා තිබුණේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය දේවල් විදිහට තිබ්බේ. හැබැයි ඒ කාලේ ජීවිත ස්ටයිල් එක කියන්නේ ජීවිත රටාව මාරම දුෂ්කරයි. මොකද බෙහෙත් කියලා දේ හරියට හොයාගන්නේ නැහැ. ඔයගෙන් නිකන් පොෂන්ස් වලින් තමයි පොඩි පොඩි ගේම් ගහගෙන ගින් තියෙන්නේ. ලොකු තුවාලයක් આવත් එම කර ගියා ගන්න දෙයක් නැහැ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට. Shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. යමු ඉක්මනට සේජ් හොයාගෙන සේජ්. සද්දයක් ආවද මට හැදිච්ච ඉතින්. සේජ් වෙන තිබේ දම් පාටින් තියෙන්නේ. ඔය සේජ් තමයි. Purple flower, sage. There we go. හරි අපිට තව චාමෝමයිල් කියලා එකක් ඕනේ. මේ දිනේවද? අය තමයි. That's it. Chamomile. Chamomile Got all the yeah. herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. හරි අපිට ඒ ටික හම්බුණා. අපි අපේ වේ පොයින්ට් එක වෙනස් කරගමු. මෙතනට දාගමු අපෝ. වැඩි දුවන්න දෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ මේ පොරට මොකද මේ අසනීපේ ගන්නේ. බෆ් එකක් පෙන්නන්නේ මොකක්ද? අර ගඳ ගන්න එකද ඒ වෙන්නන්නේ. ඌනේ මම මතක විදිහට ඒක. කොහින්ද පීක බැලුවේ මම මතක ගන්න සිම්පල් එක. හරි කි ගඳ ගන්න එක ආපහු වෙලා තියෙනවා. මොකද අර අපි අරගේ මලකුණු මේ මලකුණු උස්සන් ගියානේ. ඒකයි තව දාඩි දාන වැඩක් කරා පස් කැපුවා ඒ වලින් ඉතින්. What's that dog making such a fuss about? Find out what's happening. What happened at Bajena's? Bushena yagamai. Something going on at Busena's. Just remember, not all sticky situations have to be solved. Should have some weapon at hand. Oh my. In case there's any foul play. Get hold of a weapon. Weapon na koi manga di. Mat sawal equip karna පුළුවන් දන්නේ නේ ඉන්නවද? නෑනේ සවලින් බුක් කරන්න බෑ සවල කොහොමද? අන්තර දින මේ පොරක් තියෙනවා. We're from Lord Ombergov and we're looking for those murderers. I know, Lord. Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Shut your mouth and start praying, you arsehole. ඕ මේ කටවරද්ද ගත්තා නේ. මම කටවරද්ද ගත්තා මේක equip කරගෙන. Don't think I don't know what you are. Get ready to face your maker! Get ready to face your maker! Show your stuff! What the fuck? Try again දෙමු මම මේ සැරේ කලබල වුණා වැඩි. යම් බලන්න. I know, Lord Fortuna. Hey, what are you doing? Sick of me, Get ready to face your maker! හරි බල්ල අපිට එහෙ සපෝට් කරනවා. මු අල්ලගන්න පුළුවන් නේද? මොනවද දුවපුදේ? Getting mixed up in all sorts of nonsense at my දැන් මුවත් බලහම්කෝ බලලම්කෝ. Did they hurt you? No.
But I think they would have if you hadn't come along. මොකද මේ ගේම් එකේ හතර වටේ මෙන්න I don't know how much you heard. ග්‍රැෆික් බග් එකක් They යනවා. came here saying they was from Lord von Burgo, and they was looking for 2 bandits that ambushed some knight yesterday. But for sure they wasn't von Burgo's people. They didn't even have his Waffenrocks. But they sure sounded keen to find you fellas. Maybe they were from හෙන්රික that ෆෝන් එක band that ගැලවිලා followed ගිහින් us yesterday. මේ බග් එක පේනවනේ. I almost got තාම ගේම් එක slaughtered රිලීස් වෙලා පොඩි twice in දවසක් one ඉඳන් day වගේ on පොඩි පොඩි account බග්ස් of එනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. අයියෝ හෙන්රි වාර කට්ටෙත් කියන මොකක්ද කොයි බග් එක? You deserve to know the truth. We can't tell you. මෙයාට අපි ඇත්ත කියමුද ඉතින්? ගමන්නේ ඕන දෙයක් දෙච්චාවේ කියලා නේද? මෙච්චර උදව් කරලත් අපිට I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Cobbler, and I'm his bodyguard. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanish of Leiper and Margrave Jobst to Lord von Burgov. But we were ambushed by bandits yesterday down by the pond, and you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. And I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. Except I have another corpse in my yard. Don't worry. I reckon I've still got a bit of strength left. I ought to be able to manage it before evening. I'd be eternally grateful to you. But be careful while you're at it. You don't want to open that wound or strain yourself. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy. But we'll just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My eyes are so bad, it'd take me all day. But at least I can tell you how to go about it. I brew that remedy. අපිම කරුනේ පුරුදෙන්නත් එක්ක වැඩි. I'll try. අපි අපි දන්නේ නේද කියලා. I have a little experience of alchemy. අන්න මම එක තමයි කියන්නේ alchemy කියලා. ඒකෙන් තමයි අර බේත් වගේම හදන්නේ එතන. අපි දන්නේ නැහැ කියමු කියවරනේ වැඩි. I'm not sure how to do it. I told you, I'll explain everything. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as any man, if that's what you mean. My word. Maybe you really are a noble son. I'll take the book just in case, but if you give me some advice, I'd be grateful. Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. බග් එක හරිද? පොන්ඩි ගැලවිලා යන බග් එකක් කියන්නේ. You can view potions at alchemy bench. මේකෙන් විතර තමයි. Everything's prepared. මෙතන පොත තිබ්බේ කලින් නකෝ දැන් පොත. Alcove. Go to it and we'll get started. හරි අපි පටන් ගමු එහෙනම්. පොත ඔන්න තිබ්බ. අපිට දැන් මොකද්ද කරන්න To තියෙන්නේ? the recipe book. මොකද්ද අනිත් charm oil decoction. අපි පොත කියවලා ඉමු ඔක්කොම කලින්. Now find the recipe for chamomile decoction මේ තියෙන and එකනේ. remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. හරි ඒ chamomile decoctions එකෙන් එන්නේ sleep heals you faster and if you good quality energy replenishes faster while sleeping. You will need wine. අපිට wine ඕනේ 2 handfuls of chamomile.
ඒ කියන්නේ අපිට කැමොමයිල් වලින් මම හිතන්නේ මේවා දැන් කුඩු කරලා තියෙන්නේ ඇල්කමි බෙන්ච් එකේදී අවු නිකම්ම කුඩු වෙලා යනවා. ඒ කුඩු අතර දෙපාරක් ඕනේ. and a handful of sage. sage වලින් අතින් එකපාරක්. එතකොට මොකද කරන් තියෙන්නේ පිළිවෙලක් තියෙනවා බලන එක. as the මම හිතන වචන නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. කමන්නේ මට මේ වචන වල තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් ෆොන්ට් එක කියවන්න අමාරු ටිකක්. The chamomile and boil for one turn. Grind the sage and You must have read it by now, surely. To the cauldron. Finally pour. ඇත්තට මට තියෙන ෆොන්ට් එක කියවන්න බෑ මොකද ඇස් වගේ පේන්නේ. ඒක වෙන මොකක්ද වෙනවද දන්නේ අපිට බලන්න මොකද්ද කියලා. හරි අපි එහෙනම් මේක කියලා අපි බ්‍රෝ කරගමු. All right. හරි You have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. හරි අපිට දැන් තියෙනවා කරගන්න වැඩක්. අපිට වයින් දාගන්න තියෙනවා. මෙතන ඇති වයින්. ඔය තියෙන වයින් අපි වයින් ටිකක් වක් කරගමු කල්දේරමට. wow ලස්සනයි. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron. Press over E to the move the flame. cauldron over the fire. Know This how will it start boiling its starts boiling contents. a bit. මොකද කියන්නේ අපිට? Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. හරි අපි කල්දේරම රත් වෙන්න තියමු. රත් වෙද්දී ගිය පාර කලින් ගේම් එකේ නම් වතුර නටනවා පේන එක බුබුලු දාලා. මේකෙත් එහෙම වෙනවා ඇති සමහර විට. මේකෙන් පොඩි ප්‍රෙස් එකක් දෙන්නත් ඕනේ. Boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron out. හරි අපි දැන් මේ කුඩට ගමු. වතුර රටනවා තියෙන්නේ. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. අපි ඉන්වෙන්ටරි එක ඕපන් කරලා අපි අර ගත්ත කමමයිල් එක තුනයි සේජ් දෙකයි සිලෙක්ට් කරගෙන පිළිද අරගමු කන්ෆර්ම් දෙන්න. හරි මේ තියෙන්නේ දෙක. Let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. කමමයිල් වලින් දෙපාරක්. එක පාරක් ගත්තා. අරගෙන මම හිතන්නේ පොතේ මොකද තියෙන්නේ බලමු. අපි කමමයිල් එක මේකට දාමු. තව පාරක් ගන්න ඕනේ. Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. මර්සි. ටයිමින් තියලා තමයි කරන්න නැත්නම් මේ පොෂන් එක වැරදිනවා කියලා කියන්නේ. අපි See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. හරි brew the chamomile for 1 turn of sand glass. අපි මේක පල්ලයට දාලා sand glass එකත් අරමුණි පැත්තට. ඒකේ තියෙන වැඩි ටික පල්ලයට ආපුවම අපි මේකයි උඩට දාගන්නත් ඕනේ. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. හරි. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. සේජ් වලින් චුට්ටක් අරගෙන මේ හප් එකට දාලා කොටා ගන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෝටාර කියන්නේ මේ මෝටාර නේ අපි දන්න මෝටාර නෙමෙයි මේ අර වෙන්නේ මේකට. මේකට තමයි මෝටාර කියන්නේ දාලා මේකෙන් කොටා ගන්නලු.
Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. හරි අපි එකක් දාමු මේකට. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is decant it. Get a phial and pour it in. මෙතන පොඩි කුප්පියක් අරගෙන මේ කුප්පියට අපිට තියෙන්නේ පෙරා ගන්න. වත් කර ගන්න. Done. Now, let's see what you've brewed. හරි ගැද වැඩි. හම්බුරනේ. You brewed a potion. Strong chamomile brew. හරිනේ. පොඩ්ඩක් අර වචනේ පොඩ්ඩක් හොඳට වචන ටික කියවගත්තම අපේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ආයි බග්ගේ what the fuck? Well, now, judging by the smell, I'd say you brewed it perfectly. Thanks for your help, Henry. Happy to help. This should help Hans get better. I'll take care of it now. All right. Is there anything else I can do to help? Well, if you feel up to it, I'd be right grateful to you if you was to rid me of that damn corpse what's lying there the whole time. Sure. I'll do the best I can. When you're done with that, go get some sleep. You won't miss anything, and you need the rest after everything that happened. හරි අපි මෙන්න මූවත් වල දාලා ඉන්නද පුළුවන් ඒද වල දාන්න බලමු. pick up Mikesh. මුග නම වෙන්නේ Mikesh. අපි මූවත් ගිහින් වල දාලා ඉන්නතොර අපේ request එක සම්පූර්ණ වෙයි. හරි මගේ සවල දීවන මං ගාව. හරි ස්පේඩ් එක දිනනවා තාම. මේ කැම ටික වගේ දේවල් ටික අපි අරගමු කන්න පුළුවන්. බැන්ඩේජ් දෙකක් අරගමු. බ්ලැක්ස්මිත් කිට් එකක් තියෙනවා. බ්ලැක්ස්මිත් කිට් වලින් තමයි මේ අපේ ඔය ආමර් එක ආයුධ දෙකම පුරු රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් මේව අපිට පෙන්නයි කියලා ගේම් එකේ ඉන්නේ. මොකද අපි වරදාවලින් කොහොමද එක දාගමු. I'm as hungry as a wolf. අයියෝ මෙයාට බඩගින් ආපහු දැන් නම් පොඩ්ඩක් ඉදහම් මචං. මේ හරි වලක් කපාගමු. ගේම් එකේ සුපිරි බොක්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. Fuck. This damn. මුගත් වල දාමු ඉක්මනට. After quite a bit of arduous work. හරි වැඩේ තරනේ. මම ගත්තනේ කෑම වගේ අපි කෑම ටික කාලා දාමු නිකන් තියෙන එකේ. මේ dried perch කියන කෑම එකෙන් නම් මේ පුළුවන් nourishment 12ක් කියලා. හරි දැන් nourishment එක 67යි කමන්නේ අපි යමු දැන් නිදා ගන්න. පොඩි පාරක් නාගමු. හරි ඕකේ ඉඳාගෙන කොතනද මෙතනද? sleep and save. අර මං කලින් කිව්වා වගේ ගේම් එක සේව් කරන්න තියෙන්නේ නිදා ගන්න එක තමයි සාමාන්‍ය. තව ක්‍රම තියෙනවා. කොච්චරලා නිදා ගන්න ඕනද? ඔයාලට පෙන්න නැති ඔය පෑ ගන්න පෙන්නනවා මේක යටින්. ඒ වගේම ඇතුලින් ඉෆෙක්ට් යටතේ පෙන්නනවා. ඉෆෙක්ට්ස් වලින් යටතේ ඔය වම් පැත්තේ පෙන්නන නොරිෂ්මන්ට් එක. අපි ඒක වැඩිපුර නිදා ගන්න අපිට ලැබෙන බඩගින්න වැඩි වෙනවා. ඒතරනේ අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඇඳක් වගේ පෙන්නන්නේ අපේ එනර්ජි එක මම හිතන්නේ. ඉතින් අපි නිදාගත්තට පස්සේ කොහොමද අපි නිදාගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් ශක්තිය ලැබෙනවා. නැත්තම් නිදිමර කාතියොත් එහෙම අපි මරාණි කරලා එහෙම තමයි ඉන්නේ. මේක අපේ ස්පීච් ලෙවල් එකට කරිස්මා එකට එහෙම තදින් බලපාන. හරි අපි පැය 12ක් නිදාගමුකෝ දැනට. ඒක උදේ වෙනවන්නේ. අයියෝ දෙයනේ මේ බග් එක. As
sword such as this. ඔයින bring සර් honor to එක්සික් its කෙනෙක් bearer. කියලා. මෙයාගේ True, Sir Radzik. If I'd have had it like back in Nicopolis, things would have worked out differently. මූ තමයි කියන්න ඕනේ. Where's my fucking sword? And I found it. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Rotted hell! Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! Don't disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. Hallelujah. I thought you'd never wake. තෙරේසා Were you having a nightmare? මේ තෙරේසාද නෑ වෙන්න බෑ කොහෙ කොමයි හොන්නේ Bad dreams. You must be Pavlena, right? That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me what happened to you. Then I helped Ma take care of your friend that night. Hans? He's alive. How is he? Have no fear. දෙයනේ මේ බග් එක He's කොහොමද මම alive, දරාගන්නේ right? Maybe too alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. And what about you? How do you feel? better than yesterday නේ අද පොඩක් හොඳින් ඉන්නේ පොර Definitely better than yesterday. Thanks. That's good. Ma will be glad, but I heard you yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I dreamt of Istvan Toth, a villainous, murderous whoreson who stole my sword. The last memento I had of my father, and I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious if it even torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? what strikes you as the most important part of your dream හීනේදී වැදගත්ම දේ ඉතින් අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතනින් හෙන්රිගේ පැත්තෙන් it was just a dream it doesn't mean මෙහෙම කියන්න බෑනේ ස්ට්වාන් ටොත් තාත්තගේ කඩුව කියලා අපි දාමු මොකද ඒක තමයි හෙන්රිට තියෙන ගන්න පුළුවන් තේ ඒ කියන්නේ තාත්තගේ මතකයක් විදිහට තිබ්බ අන්තිම දේ මූ අර පළවෙනි ගේම් එකේ පුළුවන් තරම් දෙයක් කරන්නේ කඩුව ගන්න ආපහුනේ ඒක දෙව් තෝරන The sword. The last thing Pa forged before they murdered him. It might sound strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all, and swords are a symbol of kings. It could mean power and responsibility, or war and ruin. After all, a sword has two edges, and it depends who's wielding it. මේක දුන්නොත් මේක මාත් එක තරහ වෙනවා. මේ අතේ රොමැන්ස් එකක් වගේ දෙයක් තිබ්බොත් එහෙම අපි යාගේ හිත හොඳ තියාගෙන හිත හොඳින් තියාගෙන ඉන්න බෑ. Thanks, Pavlena. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my reading. The only one who can really understand you is you yourself. I expect you're right.
So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is a little sunshine and fresh air. Aye, that's the best remedy for many ailments. And a full stomach will help too. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. Perk points. Increasing Henry's level will also give you perk points. You can use them to unlock his other abilities and upgrades. The list of perks can be opened by pressing P. Okay, අපි බලමු අපේ perk points මොනවද කියලා. මේ බග් එකට මොකද කරන්න කියලා මම බැලුවේ හතර වටේ නිකන් ඉරිකියා විසික් කරනවා. ඉතින් main level එකේ perk points වලුත් එහෙම මෙන්න මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් වාව් එනකොටත් තියෙනවා. දැනට දෙකක් unlock වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ titles don't honor the people that wear them. People honor the titles they hold. මෙතන අපි වැදගත්ම පාඩ එකේ තියෙන යට තියෙන එකක්. The maximum level for all stats and skills as well as your main level is 30. ඒ කියන්නේ අපේ maximum level එක තමයි 30. අපි තාම මේ game එකේදී level කීයද? අපේ දැන් මේ main level එක 6නේ. 30 න් කොහෙද max වෙනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ. කියන්නේ your main level will grow as your strength, agility, vitality and speech levels do, as well as through completing quests and progressing through the main story. Again, අපි අර side quest, main quest වගේ දේවල් කරගෙන යද්දී අපේ main level එක අපේ character එක upgrade වෙනවා. එතකොට ඉතින් අපේ තියෙන agility එක, vitality එක, agility මේ වගේ දේවල් ටික strength එක එහෙම වැඩි වෙනවා. අපි දැනට perks point හැම එකෙම වගේ unlock කරලා තියෙන්නේ. the strength වලින් එකක් unlock කරලා තියෙන්නේ. hard working lad. train hard, fight easy. අපි මේ ටික පස්සේ වෙලාවක බලමු මේ ඊළඟ පාර්ට් එක කරන්න. දැනට අපිට දෙන්නන්නේ නැහැ නේ ටික නේද? කරන්න ඕනමයි කියන්නේ. උදේට breakfast එක අරගෙන ඉමු. හරි දැන් මොකද මම අර quest එක ඉවරද නේ තාම තියෙනවනේ join the others for breakfast අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කැමරට එකතු වෙන්න ඉන්නද ඔකද කියන්නේ main has for finally up. Good morning, Henry. You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. අයියෝ මගේ කොණ්ඩේට යකෝ මොකද්ද මේ වෙලා You're in a තියෙන්නේ surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. It's all the more cause for merrymaking. Even this water now tastes like the finest wine. Of course, I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Bajena told me what happened here yesterday. That's the third time you've saved my life. I suppose I'll have to give you some estate or something. The third time? What in God's name happened the first 2 times? Now, Henry, don't make her beg. Tell this good maiden of your heroic deeds. To cut a long story short. අපි කියමු විස්තර ඉතින් වෙච්ච දේ පළවෙනි පතාවේ උනේ ගේම් එකේ මේ අපි ගියා සර් හාන්ස් එක්ක දඩයමක් කරන්න ගියා. ඒ දඩයමේදී කොහමද සර් හාන්ස් වෙරම ගිහිල්ලා ඌ අන්තිමට ඔය කියුමන්ස් ලයික් කියන්නේ සිගිස්මන්ගේ කට්ටිය ඔය කැලවල හැංගිලා ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලෝ ඒක මේ හාන්ස් කේපම් වල්ලාගෙන මරන්න හරි උන්නෝම දෙයක් කරන්න කලින් අපි තමයි ගිහිල්ලා බේරගත්තේ. Well, there was this time when me and Hans had some fisticuffs in the tavern, and for punishment, I had to accompany him on the hunt. And I shot a boar. And made it mad. And when Hans chased after the wounded animal, he got caught by a Cuman patrol. Humans? Mercenaries from Hungary. ඒ කියන්නේ අර සිගිස්මන්ඩ් ඉන්නේ හංගේරියාවේ. ඒ විදිහ තමයි බ්‍රූඩර් පත්‍රෝස්. අපි මේක දාමු. They come from somewhere in Hungary. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. They're a very dangerous bunch. I told you about them though. The fellas in the tavern in Zheleyov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. Whoa, that's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But
If they did come here to rob us, I'd shoot enough arrows into them to make them think twice. But the thing I want to know is, how did it end up with young Sir Hans? Well, as I said, they took him captive. Well, there must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. As I recall, there were 2. That just proves how well you can count. Besides, they were armed to the teeth and had bows and armour. It might as well have been 10. Whatever. Anyway, with a bit of luck, I managed to free Sir Hans. Why the modesty? You got them. Maybe a stroke of luck, but as we know, audentes. Fortuna juvat. See now, you've finally learned it. What? It's just this kind of motto of ours. Fortune favours the bold. Maybe they're really telling the truth about who they are. Who but a lord or a priest could know Latin? And priests they ain't. I can tell. And as I recall, you already got a pony from Uncle Hanush as a reward for saving me. Your pebbles. So I'll save myself a few groschen. But you never gave me anything for Talmberg. For Talmberg? What was that about then? How Sir Hans took an arrow. The foe took the castle by subterfuge, and we planned a counterattack. Under the cloak of darkness, we scaled the mighty walls of Talmberg Castle to get inside and open the portcullis to our brothers in arms who were poised and ready to attack. And we almost succeeded. Only, along the way, Sir Hans here took an arrow to his noble seat. Seat? He got shot in the backside. My upper thigh, actually. Backside it was. But that's no joke either. It's not easy to run with an arrow stuck in your arse. If I hadn't carried him... I admit it, you saved my arse. Well, now, you two have been through a thing or two. As far as I can tell, it really was his backside and not his thigh. I examined Hans and saw the scar for myself. But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. How did you beat that cutthroat? අපි ඒකෙන් මොකද අහන්නේ ඊයේ අර වෙච්ච වලිය ගැන අහන්නේ සර් හන්ස් තුවාල කරගත්තේ. අපි ඒක අහමු නේද? True enough. Hey, how did you manage to get the best of that cutthroat the other night when you hauled me here? To be honest, by a stroke of luck. We were fighting outside, but that fucker got a hold of his falchion and let me have it in the guts. I thought I was done for. But I groped around and found a pail and whacked him with it with the last of my strength. And luckily I hit him a nice crack right on the noggin. Can't remember a thing after that. My word. Fortune really does favour you. You chose your motto well. Once we get back to Ratai, I'll have it inscribed on my shield. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission and we cannot afford to dally any longer. We have to get to Trotsky as soon as we can. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Zheleov, you'll see the castle. All right. I think we should get on our way as soon as possible. I'll prepare a bit of food for you. For your journey. Bozhena, I don't know how to thank you for all this. But I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious. I never got a knight's word before. For a start, you can leave me that axe and spade. We can't manage without them. Yes, of course. And thanks for everything you've done, Bozhena. I have something for you, Henry. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you for that. Take this potion. It will help when you're in danger or don't know which way to turn. Have a little sip each time, and it'll save you a lot of trouble. You'll see. It's not all that hard to brew. With a bit of practice, you could manage it yourself. Thanks, Pavlena. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going now. Hans is right. We're very glad we met you.
And we're obliged to you for your help and hospitality. God bless you. And you too, sirs. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all time. If you should ever ඔය find දැන් yourself in need, අපිට ගේම් එක සේව් කරනකොට අපිට හම්බුණා අපි ඉන්වෙන්ටරි එකට ගිහලා බලමු. අපිට ෆුඩ් යටතේ පේනවා week savior snaps. snaps කියලා තමයි කියන ඇත්තේ. ඒක week කලින් ගේම් එක නම් week කියලා නෑ කෙලින්ම savior snaps තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ durability ගන්න නෑ. ඔච්චර ඒ කියන්නේ කල්ලිකුත් වේමේ ස්පොයිල් වෙන්න එහෙම මොකක්වත් නෑ. කාලයක් ඕන තරම් කාලයක් පුළුවන්. මේකේ නම් එහෙම පුළුවන් ගන්නෑ. මේකේ durability එක days දවස් ඒ කියන්නේ unlimited වගේ තියෙනවා. week savior snaps කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ කේස් ගේම කියන්නේ. මේ කොහමද මේකෙන් තමයි ගේම් එක සේව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනදී ගේම් එක මේක බිව්වොත් ගේම් එක සේව් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මෙතනින්ම ගේම් එක සේව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපිට නිදා ගන්න තමයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ගේම් එක කෙලින්ම save and quit තමයි දෙන්නේ. ඒක සාර්ථක නැහැ. මොකද අපි ඊළඟ පාර ඇවිල්ලා ගේම් එකට ආපහු ඇවිල්ලා නිකන් හරි බැලුවොත් එහෙම අපි ඊටත් කලින් තිබ්බ last check point එකකින් තමයි අපි ගේම් එක load දෙන්නේ. ඒ හින්දා නිතරම මේ වගේ දේවල් මේ savior snaps කියන එක තියාගන්න එක වටිනවා. හරි ඊළඟට තියෙන්නේ talk to Capone about leaving for Trotsky. අපි ආව Trotsky වලට යන්නේ. Nothing against the hospitality of the good women folk here, but I want to get to Trotsky Castle right away. What about the rest of our company? අපි ඉතුරු සෙට් එක නේ. අනේ හෙන්රි මේ කොණ්ඩේ මොකද ඔයා කොහොම වෙලා තියෙන්නේ? We have to get අපේ බල්ලා හොයා ගන්න තුනේ බල්ලා ගන්න අම්මා. We have to go back for Mark. I saw Toth at the pond. Toth? නේ මම මවාගත්ත එක කියලා අපිට මෙතෙන්ට යන්නේ. අපි බල්ලා හොයා ගන්න බලමු ඒක කොහොම හරි. What about Mutt? He's bound to be looking for us, and we can't just abandon him. Henry, I like your dog, but that's not our priority right now. He saved my skin. So did I. First Trotsky, von Bergov and the mission, then we can look for your dog. All right. But the moment things are sorted out, I'll go looking for him. I'd expect no less of you. So, should we get going? අපේ සෙට් එක ගැන පොඩ්ඩක් අහමු. ඔක්කොම මරුවානේ. තනියෙන් යන එකත් එච්චර සේෆ් නෑනේ. What about the rest of our company? Could someone else have got away? You saw for yourself. They didn't stand a chance. But you're right, we shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial and their souls find peace. And when we get back to Rato, we'll have a mass served for them. You're right. They were damned good lads. I'd known Oates since childhood. Damn it. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. I have a hunch that one of that band that ambushed us at the pond was Istvan Toth. Toth? Are you yanking my pizzle? He's long since over the hills and far away. අපේ අර ලියුම ගත්ත එකාගේ අපේ කලින් හිටිය ඉස්ට්වාන් ටොත් කියලා පොරක් කලින් ගේම් එකේ තමයි ඌ හිටිය. ඌ තමයි නිකන් ද්‍රෝහියෙක් විදිහට වැඩ කරේ ගේම් එකේ මුලදී. ඔයගොල්ලෝ ගේම් එක ප්ලේ කරත් ඔයගොල්ලෝ දැකියේ සීන් එක. මම දැක්කේ මටත් නිකන් හිතුණා හිතින් ඌ වගේ කියලා. ඒත් මම හිතුවේ නෑ මොකද ඌගේ හුඩ් එක විතරයි මම දැක්කේ. ඒ හුඩ් එක වගේ ඔළුවට දාන කොටස විතරයි දැක්කේ. බලමු එහෙනම් මේක දෙන්නේ. I know it sounds strange. I know how it sounds, but I saw him. Believe me. I'd never mistake his ugly face after all that happened. Of course, Henry. I know you have accounts to settle with him, but that's nonsense. Toth is in Sigismund's service and is harassing his opponents. And Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. So Toth's hardly going to attack his people. It was dark. God knows what you saw. I saw him, the bastard, and I'll get him. Yes. We'll surely get him one day. I promise you. And your sword, too. But I don't think either of them are around here. You're still my protector, though. So you need a weapon right away. Here you go. You never know. අපිට හම්බුණා උදුම hunting sword එකක්. Used him thanks කියුනේ යාර. Thanks. I hope I won't need it. Well, as do I. But better to have it than nothing. Come on. Let's get going. Your mind will turn to better things along the way.
අත්තමට ගොඩක් ස්තුතියි අපි මෙච්චර කරපු දේවල් වලට. හැන්ස්කේප් උන් කිව්වා වගේ ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ට ඉතිරි උපකාර ටික කළොත් නම් හොඳ. ඇත්තටම මාරු අනිස්ටෝරියක් ඈ. මට දැනුයි ගේම් එක හරියටම පටන් ගන්න. මම චැප්ටර් දෙකකුත් වීඩියෝ කරලා. මාර ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා ගේම් එක ගන්න වෙයි. මම හිතන්නේ මේ ගේම් එක WarHorse කම්පැනි එක අපි සාමාන්‍ය දන්න Ubisoft ඒ තරම් ලොකු කම්පැනි එකක් නෙමෙයි. දැන් ඒක දැන් Ubisoft ඇවිල්ලා triple A type කම්පැනි එකක්. මේගොල්ලෝ එච්චර ලොකු නෑ. මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ double A දෙකක් ඉන්ඩී කියන්නත් බෑ මේගොල්ලන්ගේ. ලොකු බලන්න මේ ගේම් එකේ තියෙන සයිස් එකත් එක්ක බලද්දී ඉන්ඩී කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් වට triple A කියන්න තමයි. එහෙම බැලුවම ගේම් එක මාර පට්ටයි. නම් බග්ස් කියන ලොකුට හිතන්නේ නැත්තේ අන්න ඒ නිසාම. අනික රිච් ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. graphics එහෙම මාර ලස්සන හදලා තියෙනවා. අනංගි අයියෝ අපේ හංස එක බෑ ඉතින් කර. මෙන්න අපි ක්‍රොස් කී වලට ඇවිල්ලා ඇත්තේ එහෙනම් දැන් අරුගේ කොණ්ඩේ පාවෙනවා දෙයියේ මේ බග් එක ෆික්ස් කරන්න දෙයක් බලනවා ඔක්කොටම කලින් නැත්තම් මට මෙයාව නිකන් අර කොණ්ඩේ දිග ඩිස්නි වල ඉන්නේ ප්‍රින්සස් කෙනෙක් රපුන්සල් වගේ. I mean, that old crone got me on my feet. But I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. Oh, it's closed. Open up! I bear an urgent message for your liege lord. God needed it. Hear me! Open the gate! I am a messenger from Sahanash of Laipa. Shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? No, we fucking don't! I am Sir Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai!
Now, look here, you filthy beggar! I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Envoy... I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send 2 vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws, and they were slaughtered to the last man. Yes, yes, they ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are. The captain's company was also ambushed by outlaws. The captain barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. And even if he did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! I'm getting in, whether you like it or not. Get your shitty hands off me! No, wait. Wait, one moment! Mission fail ne hatti gadi. What the fuck was that? So now what? There's only one thing we can do. අයියෝ මේ බග් එක මට දැන් බලන්න එපා වෙලා අයියෝ. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Well, she's not far off. We look like a couple of beggars, and we stink even worse. What the fuck was all that at the gate? You tried to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. I expect they've had trouble with beggars at the castle, so they act without thinking. Oh, really? I'd never have figured that out. I'd rather hear some cunning plan how to get out of this shit. Huh? හරි guys මම හිතන්නේ main quest එක මෙතනින් ඉවර වුණා. ඒ කියන්නේ මේ අපි කලින් ගහපු Fortuna කියන main quest එක මෙතනින් ඉවර වුණා. තව එකක් පටන් ගත්තා මට නම බලාගෙන බැරි වුණා. ඉතින් මේ quest එක අපි මෙතනින් නවත්තමු. මොකද මගේ game play එක නැත්තම් දික් වෙනවා. මට full game play එකක් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පැය ගණක් වෙයි. මොකද මේ සැරේ game එක ගොඩක් දිගයි කියලා කට්ටිය කියන්නේ. ඉතින් මේ main ඒ quest එක එතනින් ඉවරයි හින්දා මම මෙතනින් cut scene එක නවත්තනවා. මේ ඉතින් මම මේ part එක මේ විදිහටම අරගෙන ඊළඟ part එකෙන් අපි ඒ quest එක ඒ විදිහට අරගෙන යමු. game එක සෑහෙන්න එන්න පට්ට වෙනවා. මොකද කලින් game එකත් එක්ක compare කරාම කලින් game එකේ ටිකක් අපිට feel එක මම කලින් කිව්වා වගේ ටිකක් මැදට යනවා story හරි විදිහට පටන් ගන්න. මේකේම නේ මේක මුලින්දම අපේ තියාගෙන ඉන්නවා game එකේ.
අපිට නිකන් අරම කරලා නිකන් මාරි විදියට. ඉතින් හොඳයි මොකද මම හිතන්නේ ගිය පාර තිබ්බවුල් WarHorse එක තේරුම් අරගෙන මේ සැරේ ගේම් එක ප්ලේ කරන එක්කනට වැඩිපුර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන විදිහ තමයි එහෙම කරන්න නැත්නම් සමහර විට ඉතින් අපි ඊළඟ පාර්ට් එකෙන් සෙට් වෙන හැමෝටම guys good luck